office, we have our Convention and Visitors Bureau CEO, Bill Talbert, our Chief J.D. Patterson, and Chief Jimmy Morales, and of course our Police Director and Fire Director as well. So, today, as you all know, marks the beginning of the 2021 hurricane season. It runs through November 30th. And as is becoming the norm, we can expect a very active season. There's going to be intense activity, but the very good news is that we are in a completely different position than we were a year ago in the midst of the high point of the pandemic. So we have made enormous headway in COVID just in the last few months. Our 14-day positivity rate is around 3%, and 1.5 million of Miami-Dade County residents have received at least one dose of the vaccine. This is very, very good news heading into hurricane season. So I want to thank all of my partners in this year's hurricane preparations, including the chairman, the Board of County Commissioners, the American Red Cross, the Greater Miami Convention and Visitors Bureau, Florida Power and Light, and so many others who have a seat in our war room, and it was so wonderful to have the room be empty. Right? No hurricanes yet. And I want to thank our incredible, incredible emergency management team that works so hard year-round, and especially this year during the pandemic, to keep us all safe from hurricanes and everything in between. The National Oceanic Atmospheric Administration is forecasting an above normal season. They're predicting between 13 and 20 named storms, 6 to 10 that could become hurricanes, and 3 to 5 that could become major hurricanes. Unfortunately, the experts don't know where they'll land, but fortunately, they don't expect this season to reach the historic levels of activity that it reached last year. So we know that it only takes one storm to have a catastrophic impact on our community, and so we will not skip or skimp on any of the preparations to make sure that we are fully protected and prepared. And we want to remind our community that there are 4 key steps that need to be taken to be prepared this hurricane season. The first, to stay informed, which you're doing by watching today's news. Second is to be storm ready. The third, make a plan. We all need a plan right now. And finally, this year, the fourth is to get a shot. Everybody needs to get a shot if you've not yet been vaccinated. So let's talk about each of these 4 steps. First, to stay informed. I cannot emphasize enough how important it is for everyone to stay informed before, during, and after the storm. Whenever you face a storm, it's key to make sure you're relying on accurate information. There are a number of ways that you can get up-to-the-minute updates from the county. You can go to our website, miamidade.gov, and sign up for our alerts so you can start receiving those right away. You can do that by typing alerts in the search window and following the directions from there. Also, you can download our app, Ready Miami-Dade. This app will help everybody who has a smartphone to be up to date on what is happening with the hurricane season. So please download it now to be ready for the hurricanes as today starts hurricane season. That's Ready Miami-Dade. Also, you can follow us on Twitter and Facebook. Call 311. Second, what do you need to be storm ready? So by now, every household should have received in the mailbox our very valuable guide, the official 2021 Miami-Dade County Hurricane Readiness Guide. And the guide is also available at miamidade.gov, at libraries, and at other locations throughout the county. And some of the key steps that are in the guide include trim your trees. Now is the time to trim your trees. Prepare your storm shutters. Don't wait. Have enough food and supplies on hand to keep your family safe 72 hours after a storm has passed. And remember, you do not need to buy water. Miami-Dade County water is excellent, the best quality, right from the tap. So fill up your empty containers with water from the tap. And we also encourage all of you to take advantage of the state's tax-free holiday season for hurricanes, and the break on sales tax for hurricane supplies runs through Thursday, June 4th. So you have
a full month. Oh, no, 3 days. You have 3 days to go out and buy your hurricane supplies and enjoy the tax-free holiday. So third, what do I mean by make a plan? How do you make a plan? We want to make sure that everybody knows exactly what they will do whenever a storm threatens. So in order to make a plan, you need to answer the following questions. First, do I live in a flood zone? It's important to know, are you located in a flood zone? And more than half of our residents in Miami-Dade County actually live in storm surge evacuation areas. So find out if that includes you. And then every resident should know, if you live in that area, that it's prone to flooding. So how do you find out? You can visit miamidade.gov/hurricane, and you can find out whether you are living in a storm surge and evacuation area. Now, what will you have to do to evacuate? You're going to prepare to leave early to get to a safe location. So as soon as the evacuation centers are open, you want to be ready to go, leave your home, do not wait. And you need to be there until the storm passes, until it is safe to go out on the roads again. The county's priority will be serving our elderly and special needs residents first. So it's important that they sign up and let us know about their special needs. And if you're going to evacuate because you live in a storm surge area, you will only need to travel a couple of dozen miles to get out of the evacuation zone. So you do not need to leave the entire state of Florida to be safe. You can, remember, you run from the water and you hide from the wind. So it is very important, do not wait until a storm is coming your way. Check it out now. Are you in one of those areas? Have your plan ready, and that's part of the plan. If you or your family member have special medical needs and you will need evacuation, you can sign up for our county's Emergency Evacuation Assistance Program at our website and complete an application. Please do that now for yourselves or your loved ones. Do not wait. And you can also register by calling 311. And what do you need if you are going to an evacuation center? Very important that you wait until we announce that these evacuation centers are open. Not every evacuation center will open for every storm. So please do not just go to the usual places you may be familiar with. Wait to make sure that the centers are open. Our elderly and special need residents will be our top priority for evacuation to those centers. And we will have trained county employees to operate our evacuation centers during emergencies. And we will also be utilizing the public schools for evacuation centers, thanks to our team effort between the school system and Miami-Dade County. We will have 81 evacuation centers, including medical evacuation centers. And this gives our county the capacity to house up to 112,000 people. And if we need to open up more sites, we will. So we also have some pet-friendly locations, and if you want to find out where they are, you can check your Ready Miami-Dade app, and it will also be listed on the website. Be sure, if you're going with a pet to a shelter, to bring your own kennel, bring your own pet food, and other necessary pet items. So again, check Ready Miami-Dade, the app, or our website to see which are the pet-friendly locations. COVID protections. This is still the pandemic, so we are going to ask that all of our COVID precautions will take place at the shelters, and that will include allowing for safe social distancing and also requiring masks. We do not know who will be vaccinated and who will not, so to protect everyone, we will adhere to disinfection, distancing, and masking requirements. And everyone who goes to a center will receive a kit when they arrive, including a mask, gloves, hand sanitizer, and wipes. It's also good to bring your own. Everyone will also be screened coming into the shelter. We will take temperatures. We will ask if anyone has symptoms. And the same as last year, Miami-Dade County Public Schools will make sure that the facilities are fully sanitized. Also, meal times will be staggered to assure social distancing during meals. Now, the fourth and a new step that we urge everyone to take, the final step to be prepared: get the shot. Take the vaccine. We're grateful and lucky that this year is completely different than last year because so many of us have been vaccinated and we're able to remove some of the restrictions for those who are. Last year we were in the midst of a full-blown global pandemic, but this year we have the vaccine and it is readily available to everyone.
And our fire rescue team, our police department have been fully deployed to make sure that everyone can take the shot. Miami-Dade.gov/vaccine. You can find out how and when and where. We're open late hours. You don't need an appointment. We're going where you are to make sure you can take the shot. So we're making great progress on getting back to normal as we head into this hurricane season. But now that the season is upon us, don't wait. Go out and take the shot so you will be fully vaccinated and protected should you need to evacuate or shelter in place. I want to remind you again, it is free and available to everyone to take the vaccine. And we have both Johnson & Johnson and Pfizer available at locations county-wide. So let us remember, let's be smart, let's be prepared, let's be ready, and let's be safe this hurricane season. I'm going to turn to you, and then we'll speak in Spanish. And now to the chairman to speak in English, and I'll speak in Spanish after his remarks. Thank you, Madam Mayor, and thank you for having this press conference, and thank you for the administration and especially our emergency management people that have always done an incredible job for all of us. It's extremely important, as the mayor said, she went through all the points and in details. The only thing I could add is that please, don't take nothing lightly. We just went through a pandemic. We know how difficult it is to get supplies at the last minute. It's time to start stocking up on the things that are needed. You don't have to stack up on water, as the mayor stated also. We have incredible water, and it's on your tap. But there's many important things that you need to have, and medicines is one of them that you need to also include. There's many things that you have. The hurricane guide that was sent out that the mayor sent out with the commission is that you need to read it and understand the different things of needs that you could have or that you may need. But the most important thing is communications. Communications is so important, and we thank the local media and to make sure that they get it out to everybody. But listen to the broadcast, listen to the different presentations that will be given by the EOC, and be aware of what's going around your surroundings. That is the most important. But it's time to prepare, as the mayor said also. And in preparing, you need to trim those trees, pick up all those things in the yard that you don't want to leave for last minute to start picking up, and maybe throw them away at the dump, or the things that you need to do, it's the time to do so. It's common sense, ladies and gentlemen, and that's all we need to do. Hopefully, last season, we were really blessed. Blessed beyond reason, other areas weren't. And they got hit very hard. And that could be us next time. So we need to be prepared. That's the most important thing. And also make sure that you're aware of your surroundings by communication and knowing what's happening, where it's happening. And if you lie in an area that there's flooding or is a low-lying area, you understand already that you might be asked to evacuate. And as the mayor stated before, you have a list of things that you need to take with you, and you got to make sure that you have, depending what shelter you're at, or if you're going to leave someplace else, as many do, make sure you take your documents that are very important to you, and you take them with you. Whether it's passports or whatever it is that you need to take with you, make sure you do. But again, there's a list that you need to put together, and you need to do it as a family and work together to make sure that you're safe. And hopefully, even though it's a quite above average season, we'll be blessed, and this emergency management area won't be as full as it has been in the past. It's hope. Madam Mayor? We can only hope. La temporada de huracanes de 2021 comienza hoy y va hasta el 30 de noviembre. Se espera un año de actividad intensa y es importante que todos nos preparemos para protegernos. Hoy queremos recordarle a nuestra comunidad 4 medidas para estar preparados para la temporada de huracanes. Primero, estar informados. Segundo, preparar su hogar. Tercer, tener un plan. Y 4, vacunarse. Primero, estar
informados. Cuando venga una tormenta, es vital tener buena información. Para recibir información del condado, pueden inscribirse para recibir alertas en nuestro sitio web miamidade.gov, descargar la aplicación Ready Miami-Dade en sus teléfonos, seguirnos en Twitter y Facebook, llamar a 311. Segundo, preparar su hogar. Siga las instrucciones que aparecen en la guía oficial de preparación contra huracanes 2021 del condado de Miami-Dade. Algunas de las medidas principales para prepararse para una tormenta son podar los árboles, preparar los shutters, las cortinas metálicas para las ventanas, tener alimentos y suministros disponibles. Y recuerde, no es necesario salir o comprar agua. El agua de la llave en Miami-Dade es excelente. Tercero, tener un plan. Queremos que todos los residentes sepan qué hacer y dónde ir ante la amenaza de una tormenta. Es importante que sepa si usted vive en una zona de inundación. Para saber, visiten la página web miamidade.gov/hurricane. Si necesita desalojar durante una tormenta, debe prepararse para salir de su vivienda con tiempo y llegar a un lugar seguro. No esperan hasta que llegue la tormenta. La prioridad de condado será brindar servicio primero a los adultos mayores y las personas con necesidades especiales. Si usted o su familia tiene necesidades médicas y necesita ayuda para desalojar su casa, inscríbanse en un programa de emergencia y asistencia para evacuación en el sitio web miamidade.gov o llamar a 311. En cuanto a los centros de evacuación, deben esperar hasta que se den. En cuanto a los centros de evacuación, deben esperar hasta que se den a conocer los centros que estén abiertos y disponibles. No todos van a estar abiertos. Además, tenemos centros de evacuación que aceptan mascotas. Use la aplicación Ready Miami-Dade para ver cuáles centros aceptan mascotas y qué necesitan llevar. Por último, este año en los centros de evacuación vamos a seguir las medidas preventivas contra el COVID. Seguirá la distancia social segura y sugerimos que las personas usen máscaras para proteger a los que aún no se han vacunado. A todas las personas se les tomará la temperatura y se les hará una evacuación médica. La cuarta y última medida para estar preparados para la temporada de huracanes es vacunarse. Es muy importante que todos estén vacunados para estar preparados en caso de que tengan que desalojar o refugiarse con familiares o amigos. No esperan hasta que llegue la tormenta para vacunarse. Visite miamidade.gov/vacuna para buscar un centro de vacunación cerca y por favor, vacúnese ahora. Gracias. And now in Creole. You want to sit? You want to sit? Sí, okay. Hasta que llegue el CRIO, quiero también decirle que darle las gracias a la alcaldesa por todo lo que ha hecho y también a la administración y el departamento de emergencia de los otros de Miami-Dade County. Lo más importante que quiero volver a decir, que dijo la alcaldesa, es que tenemos que estar preparados. Si algo aprendimos todos de esta pandemia que hemos acabado de pasar, es que cuando se van a buscar las cosas, a lo mejor no va, cuando la necesidad es que tiene que buscar los tipos de objetos que necesita para su familia, a lo mejor no lo van a tener en la tienda en el momento de una crisis. Es el momento de ahora ir y comprar las cosas necesarias para que pudiera tener las cosas que usted puede necesitar en caso de una emergencia o un huracán. También, como se dijo, que no necesita agua o comprar pomo de agua como se ha hecho en el pasado. El agua de los otros es perfectamente usable y buenísima. Y lo más que lo tiene que hacer es abrir la pila y ahí tiene su agua.
Aparte de eso, las cosas que deben planificarse con usted y su familia para saber si se tiene que ir, que viven en un área baja o un área que se tiene que evacuar, saber y tener todas sus cosas, sus objetos necesarios, cosas como los pasaportes, cosas como los documentos necesarios, cosas personales de ustedes también, en una forma que se pueden llevar, aparte de las cosas que la alcaldesa ha dicho y las cosas de medicinas y cosas así que son muy importantes. Obviamente, estar preparado es lo más importante. La otra cosa también que se dijo es que la comunicación es sumamente importante. Ustedes tienen que estar al tanto de las cosas cuando salgan por parte de televisiones, radio, o las comunicaciones que están disponibles. Es sumamente importante que estén en comunicaciones debido a la tormenta y a la forma que cambian. Mira, estamos muy agradecidos a Dios que no tuvimos el año pasado nada significativo, especialmente con COVID y con lo que hemos sufrido en nuestra comunidad. Pero este año vamos a tener un poco más actividad, es lo que está pronosticado para que venga. Y le pedimos a Dios que se mantenga el centro de emergencia vacío, porque significa que no vamos a tener la tormenta local aquí. Pero eso no significa que no debe estar preparado. Y de parte de la comisión que represento, es lo que queremos también brindarles a ustedes, que tenemos que estar preparados y si pueden tener la inyección, lo hace la vida totalmente más fácil a muchos si tienen que estar evacuados y en un centro de emergencia. Con eso, alcaldesa, de nuevo, muchas gracias. Ici Lionel Lerobeau, département communication contre Miami-Dade. Je parle pour nous essentiel sa mère, magistrat Daniella Levine-Cava, sorti dans la langue anglaise avec espagnol. Jeudi, marqué premier jour dans la saison cyclone et il a continué jusqu'à 30 novembre. Comme ça a venu une habitude, il va tourner une année qui est très active, genre que nous sommes capables d'espérer. Jeudi, nous voulons rappeler pour tout le monde 4 points qui sont importants pendant la période cyclone et que nous tous devons prêter attention avec eux. Premièrement, il faut que nous restions informés. Deuxièmement, il faut nous capables de préparer pour la tempête. Troisièmement, il faut nous faire un plan. Et quatrièmement, il faut nous prendre un vaccin. Nous allons dire pour nous dans le détail chaque point. Premier point, il faut que nous restions informés. Il faut nous gagner information qui sortent dans source qui certain et surtout sorti dans miamidade.gov. C'est source site internet comté qui a nos informations régulièrement pendant la période cyclone. Deuxième bagaille, il faut nous télécharger l'application mobile contre Miami-Dade là qui relève Ready Miami-Dade. L'autre bagaille là est pour nous capables de suivre contre Miami-Dade sur Twitter avec Facebook. Quatrièmement, il faut que nous suivions ou bien si nous avons besoin de relais, fait téléphone nous relais 311. Deuxième point, nous te signaler, nous tous nous devons besoin préparer pour cette cyclone qui a approché et il faut nous assurer nous que nous garder guide préparation pour cyclone 2021 qui est préparé pour nous. Une bagaille que nous devons faire, premier c'est débrancher branche bois qui présente des problèmes pour nous. Ensuite, préparer protection pour fenêtre la caille nous. Gen manger qui paraît pour tout le monde la caillou, pour tout ça que nous besoin tout, qui bagaille qui nécessaire que nous gagnons, qui doit préparer pour nous la caillou. Nous devons faire en sorte que nous songer pour nous gagner de l'eau et nous pas besoin de sortir aller dans la rue à l'acheter de l'eau parce que de l'eau contre Miami-Dade bon en pile. Troisième bagaille nous devons dire, il faut que nous fassions un plan. Nous voulons certain que chaque résident dans le Miami-Dade connaît exactement qui ça doit faire et qui côté doit aller lorsque il y a un cyclone qui a présenté. Pour être capable de faire plan, il y a une bagaille doit connaître est-ce que y a vivre dans une zone qui est une zone inondation. Et pour vérifier si y a une zone inondation, il faut que vous fassiez attention pour aller dans miamidade.gov/hurricane. Si vous avez besoin d'évacuer pendant la saison tempête là, vous devez préparer déjà à l'avance pour aller dans un endroit qui est sûr, côté protégé. Pas arrêter temps jusqu'à la dernière minute lorsque la tempête l'a présenté sur vous pour faire effort pour sortir. Priorité contre Miami-Dade, c'est prendre soin de grand monde qui est âgé
avec moun qui gen nécessité spéciale yo d'abord. Et si vous besoin ou même, ou bien un moun dans famille a une nécessité médicale, faire en sorte que vous capable d'inscrire dans le comté Miami-Dade pour recevoir assistance évacuation d'urgence, leur aller dans miamidade.gov ou bien ou aller ou pour téléphone au relais 311. Pour les affaires sans évacuation, l'important que vous connaissez et vous retournez jusqu'à ce que vous annoncez qui le que moun capable aller dans cette évacuation et qui côté pour aller. Pour les gens qui ont des animaux domestiques, il y a même centre qui préparé là pour recevoir des animaux domestiques. Il y a un bagage que doit faire pour qu'on ait aller dans Miami-Dade, dans l'application mobile Miami-Dade là, Ready Miami-Dade. Si vous suivez précaution ça yo, il y a un bagage qu'on doit songer à ça, il y a Covid qui l'a donné. Dans cette évacuation yo, nous allons continuer à permettre tout le monde gagner occasion pour pratiquer distance sociale. Et pendant la période que vous avez donné, nous avons suggéré que les gens portent masque. Il y a un bagage qui est nécessaire, s'il vous plaît, prenez vaccin. L'arrivée dans le centre, il a fait test pour tout le monde et il a pris température pour tout le monde. Quatrième bagage que nous voulons signaler pour capable finir, dernier point, c'est faire en sorte que vous preniez vaccin. Il est très important que tout le monde qui peut aller dans le centre ou bien tout le monde qui veut protéger tête, il prend vaccin pour être capable de protéger eux-mêmes et les gens qui peuvent prendre vaccin eux-mêmes. Pas attendre jusqu'à ce que le dernier moment arrive pour prendre une décision. Visitez miamidade.gov/vaccine. Le ça, on connaît tout site côté y a le vaccin. Protégez tête. Merci en pile. Merci. Do we have any questions? Mayor, if I may ask in Spanish, las personas no vacunadas y vacunadas estarán en los mismos centros de protección, de evacuación. ¿Puede repetirnos en español la medida que usted anunció en inglés? Sí, todos están juntos porque no podemos pedir si han vacunado, pero personas que están enfermos vamos a poner a un lado y vamos a usar la distancia social, las máscaras, desinfección y durante la cena separar personas para no tener todos juntos a la vez. Alcaldesa, ¿cuántos centros de evacuación van a estar disponibles o por lo menos tienen previsto en este plan? Los centros de evacuación, ¿cuántos son? Tenemos 81 centros que vamos a decidir en el momento cuántos necesitamos abrir y tienen que revisar si están abiertos antes de irse. Y si finalmente necesitamos más, podemos abrir más. So everyone will need to have a mask on at all times in shelters? Yes, so everyone will be given a mask, asked to wear a mask, except when they're eating and drinking. We're good? Could we hear from Director Ramirez just the latest that you know about the shootings over the weekend and maybe We do that stuff. You want to do it on the side? no one else wants to hear it? I mean, if everyone's interested. ¿Qué pregunta? Ok, dos preguntas. Si está planteado un posible toque de queda a la hora de llegar a algún huracán mayor aquí al condado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si ya tienen conocimiento de si se trató de algo de pandillas, el tiroteo en el pasado, el tiroteo masivo. Y si con la migración masiva que hay al sur de la Florida tienen pensado integrar mayores policías a la fuerza policial para hacer frente a esta cantidad de personas que llegan al sur de la Florida en cuanto a la seguridad. Ok, primero de Toque de queda. toque de queda. Eso vamos a decidir en el momento. Si es necesario, sí vamos a usarlo, pero no tenemos planes ahora para decidir. Y eso del tiroteo, vamos a seguir con preguntas sobre... Si no hay más preguntas sobre los huracanes, podemos seguir con otros temas. Nobody else on hurricane-related questions? Okay, Freddie, if you could come up and speak to the questions about the shootings. Thank you. Good morning, everyone. Doug, your question was? Could you just update us on what the police departments learned
Absolutely. We've been working round the clock. As you know, yesterday we recovered the vehicle. Right now it's being processed. What I can say is I'm very proud of the community. We're getting a lot of tips, a lot of information. Our detectives are out there following up on those leads. This community is engaged. This law enforcement agency and law enforcement around the county are engaged. I could tell you that we are on a zero tolerance posture right now. I'm telling you that right now. Those that are out there committing gun violence, breaking the law, you're going to go to jail. My officers are mobilized. All the resources of the Miami-Dade Police Department will be on the streets to keep this community safe. I will not allow this community to become like other cities that are having problems. We're not going to have that here. And the only way we're going to do this is together, the police and the community. So if you see something, say something. 471 tips. No matter how minute that tip may be, it is important that we get it because as you know with these type of crimes that we're going through right now, there are retaliations and we cannot have that. In Spanish. Sí. Sí, los detectives de homicidio están trabajando, estamos procesando el carro. La comunidad nos ha dado mucha información que nos ha ayudado. Todavía estamos trabajando, pero quisiera decir a la comunidad que el departamento está movilizado. Nosotros no vamos a tolerar esta violencia. Vamos a estar en la calle. Si tú estás cometiendo un crimen de arma, vas preso. Eso es lo que decía la comunidad. Nosotros no vamos a parar, no vamos a dejar que esta comunidad se vuelva como las otras ciudades que están teniendo problemas. Esta comunidad no es así. Y lo que necesito es el apoyo de la comunidad. Si tú ves algo, oye algo, por favor, llama a la policía. Nos toca a todos para mantener esta comunidad seguro. Miami-Dade no es así. Esto no es Miami-Dade. Y lo tenemos que hacer juntos para proteger nuestros jóvenes. Pepe, si puedo agregar una pregunta. Yo sé que la jurisdicción de Wynwood está en el alcance de la ciudad de Miami, pero últimamente hemos visto un incremento sustancial de hechos que parecieran estar relacionados a ajustes de cuentas, enfrentamientos entre pandillas. En el caso de este último shooting del domingo a la madrugada, ¿qué se sabe del motivo? Porque parece haber sido una ejecución planificada, como usted lo mencionaba. Estamos viendo un incremento de ajustes de cuentas, de tiroteos por ajustes de cuentas en el condado. Lo que estamos viendo es que, mira, las redes sociales es el problema que tenemos ahora con estos criminales que están haciendo estos asesinatos. Se están llamando uno a otro en las redes sociales, haciendo canciones, creando tú sabes, que hacen a uno a responder en un táctico violento. Y eso es lo que está pasando. So, si tú ves eso en las redes sociales, nos tiene que dar a nosotros, los detectives, los crime analysts están mirando eso ahora. Cualquier fiesta que tú ves que tiene flyers que están enseñando que tiene como gangs, tú sabes, el tema de gangueros, nosotros tenemos que saber eso para poder investigar eso. No podemos tolerar eso. Tenemos que proteger nuestra juventud. Y si tú tienes juventud que está participando en eso, lo tienes que parar. Siendo padre, madre, hay que pararlo. Porque estos asesinatos están pasando por boberías, por estupideces. Una última pregunta. ¿Algún indicio de que estos tiroteos están siendo incentivados o de alguna forma movilizados por personas que vienen por el flujo de turistas que hemos experimentado en los últimos meses de otros estados que vienen con vuelos muy baratos a generar caos en Miami-Dade, en foros turísticos? ¿Algún indicio de eso? En el condado unincorporated, nosotros no estamos viendo esto. Lo que está pasando son personas que viven aquí. Y es targeted, como se dice en inglés, target, es específico a alguien. El problema es cuando ellos van a esa persona, a ellos no les importa quién está parado ahí. Van a matar a alguien, matan a todos para coger eso, y ese es el problema. Jefe, ¿es probable que la investigación, el FBI pudiera encargarse de esta investigación por la magnitud? No, el FBI, Last question. sí, Last question. el FBI ayuda, pero con cosas analíticas. Estos problemas de Miami-Dade County, de la policía, y nosotros lo tenemos control y estamos investigando. Pero ellos están ahí para ayudar, pero esto es, todas las agencias del condado están trabajando en esto. That's a wrap.